jadi selasa dia orang makan. That's what we call in a business macam itu. You do what you do what you like. Okay. I am the founder of Dekor Brunei, One to Retail, Sigadis Desa, The Big Station, and Kenangan Kita. So this is three different of business. I ventured to F&B, decoration and education. I started when I was in degree, masa UPD lah. So I have degree in business, double major, entrepreneurship and economics. So I run two major for my degree, and I have HND in hospitality management. So basically, I learned customer service in hospitality management. You guys tahu apa hospitality management? Menguruskan hospital. Indah jual. Service. So yang macam like customer service, ada F&B service, itulah hospitality management, which is good kalau kamu ambil di Laksamana College lah. I think masih tidak ada sesuatu. And then currently I'm the government officer, which is pegawai tugas khas 2 lah contoh. So what I do is I turn entrepreneurship is my hobby. I turn my hobby into money. Itulah my mindset. So I turn my hobby to business contoh. Like I do opportunity tu, I turn it to money. No matter what happen, I say contoh dia. Tapi yang penting I enjoy what I do lah contoh. So in business, kamu mesti enjoy what you do. No matter apa yang orang cakap, just buat kerja contoh. I remember last time, okay, I won 3 prestigious business awards, like Wadi Business Awards, PPB lah sama YDC. And then Alhamdulillah, Dekor Brunei pernah masuk Pelita Brunei, National FM and Rampai Pagi. Alhamdulillah, which is okay. Kamu mesti like a part of your business. Jangan punya orang bisnes tu dah itu pemakanan. Tapi kamu yang buat barang itu, kamu yang create. So kamu mesti macam ada aku punya. Macam kamu mesti bangga macam kambang bisnes kamu tak. Itu dia what you do in a business world lah. Pasal ujian itu akan datang berkali-kali. So you need to be macam concise lah. Walaupun sekiranya macam mana? Actually aku ada kantin di Muara. Aku ngalih kita bangun pagi contoh. Sekali no matter what you have to do juga contoh. And then dari sana tu lah kamu macam trigger tu buat something new aja. And then alhamdulillah juga we Dekor Brunei invited for the product showcase at 18 Youth Day di ICC. And then ada macam satu kebanggaan lah kalau sudah HM Mata Muda kamu punya bisnes contoh. So you be macam okay contoh. Then last time masa hari raya Kementerian Transportation Information Communication, my company pun kena selected untuk buat booth di sana. And then banyaklah yang atur. And then I even know walaupun masa tu aku masih study UBD, tapi I join YDC juga kursusnya. Ada yang kursus sehari sebulan tak. I join pasal teman tu UBD like seminggu tu 2-3 kali saya kelasnya. So why not you turn your time into available time? Macam opportunity cost lah. So ini semacam in the future kamu nak kena beli. Sorry, masuk ke macam in a business. No. In a business kamu mesti pintar. Even I enroll ada there Darussalam Enterprise punya kelas. Like for ya I enroll Brunei Innovation Lab I enroll. Then I join yang competition yang sang apa tu. Itulah kamu macam jangan pernah takut untuk berjalan gitu. Jangan pernah berhenti untuk turn your dream itu into a reality gitu. So, okay, bear in mind, starting small can lead to great success. I start my business dari RM10 saja. Dari RM10 and then I do table decoration, masa ni Dekor Brunei. I do table decoration, birthday party patok. Mula-mula tu just for fun. Aku post ada Facebook. Tema tu, I remember tu, tema tu bulan 8 tu, which is my birthday month. So I have nothing to do apa, aku buat tadi, macam I feel bored lah. And then I do table setting. I promote Facebook table setting.
which is for 2 couple lah. Kali we did macam tanpa I didn't expect yang ada customer. Sekali alhamdulillah ada customer. Macam dari sana tema tu I have no budget. I use barang di rumah, frame di rumah, barang-barang di rumah lah kan. My mom suka decoration, so barang di rumah aku pakai lah. And then dari sana it turned out macam-macam lah macam. So jangan termalu kalau sini modal kamu ada modal kan. Kalau sih kamu ada modal buat order macam tu lah. Paling sana F&B. Macam example last time I do frozen dim sum. Tema tu ada modal. Sekali I do pre-order. Dari Brunei sampai ke TV tu orang modal macam dia bawa Facebook lah macam show lah bisnes tadi show lah kalau kamu cuba benda tu show. And then last time dia ada that time kan kalau kan membeli barang-barang decoration is quite pricey kan. Example macam arch, wooden arch mahal apa. Sekali what I do, I ask for deposit first. So kamu in business, I learn from mistake lah. Kalau kamu buat business mesti minta deposit 50% to 70%. Pasal kadang-kadang customer tu cancel. And then you have to have term and condition. Atau I learn from mistake dah. So term and condition lah. Term and condition lah tu bagi tahu. And then yang penting deposit atau in order to secure yang punya business. Kalau sudah orang tu secure kamu punya deposit, that's mean-nya memang benar-benar sudah agree with your service. And then yang paling syok masa raya lah, masa raya. Jadi masa puasa we do live cook. Cucur tema tu aku nak pandai buat cucur udang. Aku nak pandai buat cucur. Tu biar aku nak pandai buat cucur. Tapi what I do research. Lihat TikTok, lihat YouTube, and then aku balik ni bahan-bahan ni. Aku selalu try dia di rumah lah. Dan aku rasa kalau saya nyaman baru aku terus kata. So never stop trial and error lah. And then number 2, winning awards boosts creativity and recognition. This is true. So since kamu ada kesempatan untuk YDC ni, why not put effort into it? And then even I heard ada yang apply via business awards. Cuba join lah. Walaupun sekiranya kamu, walaupun maybe tidak dapat, tapi it can put into your bio. Kirakan business bio, which is my business already participate in business awards. So at least kamu punya credibility tu macam wah okay, artinya business yang ni ada potential, ada credibility. And then maybe in the future kamu boleh apply for grants ke. And then diversification open new market opportunity for growth. In business we cannot focus into one. Macam ninja ada 4 kaki. So that's why I do different variety of business. F&B, design, catur, tuition apa tu. So kalau sekiranya satu gugur, satu game number, satu gugur, satu game number, macam lah. This is happen when I learned this masa COVID-19. That time kami ada backup plan untuk decoration. Kan decoration dia dapat apa-apa. So what we do, we venture to F&B. And then kami join Hedomo, Gomamam, etc. In order to support. Pasal kan banyak employee bawah tu. In order to support them, in order to make them alive, macam tu, we join. Even aku pernah jadi runner in order to support aku punya employee. Tema tu, aku jadi runner Hedomo. In order to push, dalam sehari aku dapat RM70 untuk jadi runner. So macam, wah, aku dapat buat barangan ni. Aku tak expect tema tu, gila lah turun naik. Tapi it's lah, tapi macam sudah aku fikir, aku recall back, oh, punya aku buat ni, aku boleh buat benda tu. So never underestimate kamu punya skill lah. So in business kamu bisa ada strategi. So ini sudah bulan 7. Ini bulan 6. Masuk bulan 7. So bulan 7 what do you do? Kan HM birthday. So kamu boleh promo HM birthday something macam. Kan masa ni Father's Day kata, macam Father's Day. So do promo Father's Day macam. So do something something out of the box. Kamu lagi ada TikTok. Kadang ada TikTok tu banyak macam they say marketing campaign ka, ataupun kamu ChatGPT kamu check. So never stop your dream. So success is not the key to happiness.
happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. So basically, kalau kamu suka benda yang kamu buat tu, kamu akan sukses, insyaAllah. So this is what I do. So alhamdulillah, when I come Buddha, we do charity for orphans, which is kami lagi background sama apa tu namanya mas apa bilang, and then we do opening event background channel, and then kami ada event kedua, and then this one, ani yang funny lah, masa tu I was challenged. Waktu ani kan collab sama Brunei Hotel, and then the sales manager tu challenge me, ya okay nya, I give you this customer nya, I want you to ensure ya tu dapat service macam gitu. Coba bayangkan, dia suruh aku, I think on the 16th kada, I don't remember the date, sampai on the 16th, eventnya besok, dapatkah aku buat lewat? Kalau pikir dah wajah, memang aku dah dapatkan. Sekali, masuk okay. In order aku to get collaboration sama Brunei Hotel, ni aku bisa buat barang ni juga. So mau within one day after aku push everything, jadi macam ni. So, and then customer ni, dia sudah order kami. Last time yang order, ani masa di Brunei Hotel, the last time yang order di register, which is yang punya anniversary lah. So, aku macam, kamu mesti syok lah, kamu mesti enjoy kamu punya bisnes satu lah. Terus dia kata, thank you. Boleh lihat, so sekarang biar the final introduce themselves dulu lah. Okay, orang seterusnya siapa ni? Oh, yang dia sudah kan buat TikToknya kali tu. Sorry, ini takut. Apa kabar kita sehat? While you're there, macam Portugal. Oh, belum. Belum mana dah nampak. Oh, ya takkan. Ini baru berjumpa. Plus lain dorang tu mesti lain kan. Ini sekarang ada ni. Dia lepas lain minggu ni lain ni. Tinggal mau pasal yang kaya bayar ni. Apa school fees? Bukan vendor nampak. On time lagi. Mau jumpa. Wah, masa tukang kubukan ni. I see movie file. This one to present. Sekarang some of this can be shown here. Okay. This one can be shown. This one can be shown. Nanti India ada all this. Pakai PowerPoint data PDF lah. Spot ke ya? Pernah makan benda spot ke ya? Entah pakai sini. I don't know. Dia apa kan? Pakai siapa? Kalau dia Butterworks, tak ada. Should be able full screen. I don't know how to full screen from here. Itu di bawah ha. Ini kan? Yang sebelah. Kanan. Depan aku letak jangan letak PDF lah. Ini program lain buka. Okay. PDF. Salah. Sama. Ini confident wah. Biasanya tapi aku punya PDF. Tapi bunyi. Oh, ini gini. Nanti kucing ah. Kucing. Kucing. Mana benda ni kan? Kita tak payah sebenarnya. Kusikan bawa kusikan. You. Mana untuk ada? Bukan display size. Control L. Control L baru tanya tak? Okey. Boleh start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
before to introduce myself, I think aku mau kenalan sama host kita dulu lah. Siapa di sini masih boleh angkat tangan? Aku beli apa? Iya, masa ni. 18 sampai 35. Artinya selebihnya beliau tak. Kita sorry ah. Muda kita berapa sih? Semua begitu. Sama macam Bobby. Di belakang sama aja. Umur macam Bobby. Cuma itulah. Cuma itulah. Okay lah, I think dapat yang kenalkan nama kita. Tapi bisnes kita saya macam kita, industri kita. Masa ni. Masa ni banyak jual barang camping lah. Okay, senang. Okay, kita. Kira arts and craft. Yourself? Masih planning. Okay, masih planning. You? Sama planning. Planning je. Okay. Kita. Masih planning. Sebelah kanan. Belum ada perniagaan masa ni. Tapi biasanya kita working kerja. Kita capek dua-dua kursus kan? Kita kerja masa ni. Tidak. Apa? Okay. So I think first before aku present my slides, I want to tanya kita dulu. Kenapa kita di sini? Why are you guys here? So seorang-seorang lah. Why? Because usually sebelum kita tanya, I don't put in track. Salah satu daripadanya. And then I learn a lot, finance, and then the cash flow, and then maybe now thinking of line business lagi. Actually, sebenarnya we keep on trying. Yes. And you're on track juga yang kita di sini untuk sebenarnya the point here is to network. Kadang-kadang petani dalam perniagaan it's not about apa petani tahu, it's about who we know sebenarnya juga. Kamu geng sini lah masih mikirkan asal craft tengok apa. So why you here? Kenapa? Belajar for business kalau belajar ada background in business dan mau tahu mesti kita finance. Masih study atau ada kerja? Habis sudah. Mau belajar lah basically, just mau how you make money from arts. Terus. I think from my opinion I want to know more apa bisnes kita yang you buat masa ni. Masa ni kira my business name Creative Corner. Okay. So mostly I do macam DIY like kitchens lah mostly. And macam ni ada start doing digital integration. Macam busy printing lah, tapi yang digital. Okay. Okay. So okay, alhamdulillah. So artinya you want to make money, you want to make profit kan? Like from my macam suka kan mendesain apa contoh, dan so I want to turn to money kan from home. Ni masa macam dah cukup bang, aku coaching seorang-seorang. So aku briefly saja lah, okay lah. I have some comments belang, okay, group yang masih planning. Sama sanakan, kamu tiga sanakan. Why kamu nama mesti ni? Kalau aku, sebab dulu aku ada bisnes, tapi aku yang studio tu jadi mungkin disebabkan my assistant tu sibuk kerja, jadi aku cuba buat bisnes sendiri. Kalau aku buat, aku buat. Tapi setiap kali aku buat tu, aku tak tahu kenapa aku gagal. Jadi aku cuba masuk sini, nak ada idea. Kenapa aku dah cuba ni aku? Mana tahu yang jadi aku, buat something new aku. Mungkin aku ada salah silap dari kiraannya, aku dah pandai tarik pelanggan, mungkin ni aku. Jadi aku cuba masuk. Ini pun aku masuk, aku minat sendiri, aku cuba masuk ke something new. Aku cabar diri sendiri, aku nama putus asa, aku baca putus asa itu. Sebab putus asa aku mempersiapkan diri aku, dan aku akan menyesal akhirnya. Jadi aku cuba itu, something new. Apa bisnes kita dulu? Dulu bisnes macam lelaki punya lah, macam rambat-rambat dan buka-buka. Dan sekarang aku cuba bisnes macam jualan makanan, tapi aku gagal lah. Okay, gagal, of course kalau kita ni gagal, kita ni jangan stop sana. True, ya orang kita akan cuba lagi. Sebenarnya antara reason kenapa kita ni gagal, kita ni kadang-kadang kekurangan ilmu sebenarnya. Ilmu dalam bisnes. Itu sih sebenarnya. Tapi aku dah serahkan diri sendiri lah.
mungkin ada kali kesilapanku je ikut, tapi aku cuba lagi ikut. Cari pengalaman macam aku suka berkawan dengan orang yang jenis sebab dorang terutama sekali membejik yang bawa kematangan, jangan ego. Jadi aku mohon terima kasih arah memaji. Ada dua Kita kenapa? Hidup membagi. Apa ni? Any business sebenarnya dalam apa tadi buat, it starts with diri kita ni. Jadi we call it, that's why kenapa aku tanya masing-masing kan. The reason is actually we call it why discovery. Why discovery ini artinya why you do what you do. So aku faham yang especially yang belia, yang belia. Kamu masih belum tahu direction kamu ke mana, what do you guys want to do in the future kan? How do you guys want to make money? Satu tak, the reason why I'm asking why itu, it goes deeper pulangnya is why you do what you do. Pasal dengan Anita kamu akan dapat memajukan diri dalam perniagaan dan juga dalam kehidupan. Okay. So I understand. Yes, you said mungkin kekurangan ilmu Ustaz. Mungkin kita salah circle. Mungkin kawan-kawan kita geng-geng dulu atau anu yang depan business. Nah, Mungkin. Orang kan dengan kan family kan selalu bagi aku dannya kau dah belajar tinggi, kau sebelah rantai macam. Ada yang buat aku dah jadi aku aku masa ni aku mau join toxic family and people. Aku mau yang negatif. Aku dah suka negatif. Aku suka positif. Aku mau kau semua positif. Jadi aku jauhi orang start dari kelas 1 lah. Artinya kita masa ni change the circle. So now artinya yang siapa yang memberi kita ni down tu jangan lagi lepak sama orang semata walaupun keluarga sendiri. Yes. So aku suka seorang. Dengan kau ada money apa-apa. I know it's hard pula. Aku berapa orang kahwin sudah ada datang pula. Yes. Aku belum pernah datang. Kenapa? Bazar masa aku saja. Sejam berapa ratus dah hilang. Okay. Bah. Okay, orang muda-muda. Ani muda ni, how old are you? Wah. Ini awal dalam entrepreneurship. Semua 17 kali ni. Okay, why are you here? Other than to meet me lah. Yeah. Terus lain skill tak, sorry. Okay, so this is for my side income. What's the main income? And I'm still thinking. I'm just here until I'm getting more for business because I'm really lack of business and I don't know none of it. Ito masa first time sini macam dem sebubi ada macam Kami ada bukakan anu pula, personal coaching. Yeah, harus promo. Nah, tapi ya, on a serious note pula. Actually, in the future, I am actually going to open a consultancy juga for young entrepreneurs lah, yang kan belajar, especially young one. So, belum lagi open, but we'll let Bobby know lah bila sudah up and running. Okay, so. Mau family. Oh, kenapa family kita? Kadang family, itu mereka ya kadang kalau habis kerja, kalau income masuk. Maksudnya lepas kerja tu bayar elder bills habis lah. That's why I'm trying to open untuk kalau Alhamdulillah. And then apa kita plan bisnes kita yang kita kan? planning business. Macam mana ni? Trend links. Wow. Actually, speakernya next pulang tu. Masalahnya aroma tu. Nanti kita boleh rujuk arah yang next speaker lah. Okay, so now I understand your why now. So dari sini kita pegang tu, kita punya why tu. Kenapa pasal kan nolongin tu? Actually to me is a good yang orang perkara yang patut kita buat lah nolongin tu. Jadi because of this why, apapun cabaran kita lalui dapat. Okay, besok. Ini bukan belajar yang pasal bisnes lah, akan mendalami pasal ada since datang kemari ada sudah ada idea sudah bisa tapan di mana. Ada sudah? Belum tahu atau ada sudah idea tapi belum tahu semua mana apa lagi anak idenya? services bilang baru aku teh sekarang. macam ngam macam Baju ni ngam je. Okay, itu kalau pasal bapa
We can talk after lah. Yeah. Okay, next kita. Kenapa kita sini ya? Sesepupu suruh kan? Sampai saya uang kan. Macam kena mau pasal business cuma. Kami siblings, kami mau share business, tapi kami tak tahu macam mana. Kamu kan partner lah ya, adik-beradik ya? Siblings kah? Sibling kan cousin? Adik-beradik? Okay, adik-beradik. So, apa bisnes Banyak. Baru tahu. Oh, di mana? Apa bisnesnya? Dua-dua? Specifically apa? Wow, my kind of mau planning buka online kah, berkadai kah, atau tapi belum tahu macam mana kan? Let's go. Good pula. Kalau short advice, try kalau kamu starting with minimum capital, jangan dulu berkadai. Coba online saja dulu. Kalau ada market traction kan kamu harus. Okay, okay. What's the why? Untuk apa? Is it because of macam just untuk dapat income lah, basically. Ada planningan kerja kan ya? Atau apa dan bisnes saja? So mau kerja je, mau bisnes je? Okay, I'll tell you now, you have to choose one at one point. So juggling both payah tu. Yang full time entrepreneur sama part time entrepreneur sama kehidupan. Kalau part time entrepreneur, macam mana kan you guys mau contoh bagi petang kerajaan itu kan? Malam kamu balik sudah tu akan buat bisnes. Ini I'm talking about business experience lah. Jadi at one point kan, once kamu sudah ada why kamu, cukup sudah kamu punya reasoning kenapa kamu akan pursue terasa tu kan. Then you have to choose one. Itu saja lah, just my experience. Okay, yourself, why? Bagi suruh aja. Ada planning sudah kan berbisnes apa? Ada. Okay, so just ini totally macam zone itulah. Dulu tahu apa dia buatnya. Okay, no worry. Okay, kita pak. Jadi kita pakai kitchen enggak? Kita segar kan? Ya, cuma kesasgar bah. Ada plan sudah apa yang kita buka? Apa? Pasar. Pasar. Semakin tingkat. Ikan. Jual ikan. Kita menternak atau kita menjual? Cara kita dapat ikan atau? Resell lah, resell. Sama ni. Sama geng. Lagi bini. Oh couple, boleh lelaki bini ni. Okay. Jadi kita sama je dari pasaran juga. Sengaja tu. Business. So dua planning kan mengambil supply ikan sama kan menjual lah contoh. Ada sudah kita fikirkan di mana kita akan supply. Masih belajar. Okay. Apa kita punya wajib? Kalau lelaki bini aku faham sikit lah. Memang untuk menjana pendapatan. Ada anak sudah? Couple belum kahwin. Kalau ada anak lain cerita lagi tu. My mind is aku baru kan Advance, you nampak masa depan. Future plan. Okay, Pak. So aku sudah ini. Aku dah tahu nama kamu yet. Tapi kurang-kurangnya aku sudah tahu cerita kamu masing-masing. Jadi everyone dalam zone yang dah sama lah. Ada yang baru kan start, ada yang sudah start, ada yang start gugur naik balik dah tahu macam mana, sampai ada yang lamas. Okay, I think aku share sedikit lah my story lah. Before aku start introduce my company. So my story, I started entrepreneurship on 3rd March. Okay, before aku enter my entrepreneurship journey, mau aku buka kacamata kau pakai kacamata ni? Okay, kacamata. Kita pakai. Cool. And the coolest panel ever. Sekarang just spotlight itu kan. Silau.
Okay, so I think I start macam mana boleh I mention the entrepreneurship, kenapa dah kerja sediakan. Once upon a time, once upon a time, masa dulu, macam batang dia dulu kan. I graduated from menengah lah. I was at St. George's before, masa menengah, and then I went to for diploma di Cosmo, Cosmopolitan College. After Cosmo, I went to apa? 2013 Kompari. I think lah. 2013 Ya, apa? Terus sana kan? Tigo. Which teacher? Kalau aku ingat lagi kita. Okay, no worries. And then after that, I went to Laksamana. So Laksamana College, I was doing my HND 2017 and 2019. So after aku graduate lah, pendek cerita, after aku graduate tu kan, orang kata ni apply kerja kan, confident ni, confirm nak dapat kerja ni. Then after that, you realize that once you apply sana sini, kena tandang lah. Interview sana sini, dah blurry ha, macam. And then kalau blurry pun gaji was like what? 300 ke bawah. Cuma itulah ha. Kamu dah terasa anu kah macam Canda kamu cuma tu kan masalah. Aku dah tahu that was my time Rizal, kamu rasa macam tu kan masalah. Like masih cuma tu kan? Kamu apply macam apply kerja dan kena offer pun aku masa tu lah I was offered like 400 ke ataupun paling tinggi 400 lah masa tu kalau tu ke bawah. Salary jadi macam ni orang tapi my qualification HND. Kamu rasa anu kata? Kebalai kan? Nah, jadi macam so aku masa tu at one point aku pernah depressed lah. Depressed. What happened? Untuk pasal aku kan, aku kan mencari pendapatan, tapi sudah mencari pendapatan, orang rendah lah. Then at one point aku terjumpa tu my cousin. Aku bang kau. My cousin ni dia business owner juga Fiddles. Bukan si Aiman. Si Aiman. Prominent. So, katanya aku bang kau. Kau ni kan masuk sekarang kita masa tu aku ada HND. So if aku masuk sekarang aku boleh masuk CS at the time. Berlari pun dah lepas. Berlari pun kapus mobil gimana training masa tu. Sampai pun aku berlari ni. Sampai gimana train aku berlari ni mobil. Sekali I asked him lah, aku panggil kau, aku masuk sekarang tu. And then he asked me this question. Satu soalan saya tanya aku, is that what you want kan? Katanya. Serta batah aku berfikir tu, masa dia tanya. Di luar tu, di rumahnya di luar tu. Aku, is that what you want? Batah aku mikir, I think like consuming piliku dia. Canggung juga tu, soalannya tu kan. So it was like aku, that's where aku why discovery macam yang banyak kan yang aku mau. So katanya fikirnya, aku mau cuba entrepreneurship. Or join Likewise or there courses katanya, and then di sana lah kau cuba dulu. So masa tu aku naif, aku masih muda, and aku dah percaya bisnes ni boleh menjana pendapatan. Aku dah percaya. Aku ikut lah dulu lah. So my cousin siapa mana. So katanya cubanya, dan that's why I make hobby sebenarnya. Ya aku apply kursus untuk join apa tahu ya? Bright Ideas, Business Plan Series, ada lagi banyak lagi. Yang master classes yang lain leadership camp. So semua I join semua sekaligus. Jadi di sana aku belajar design thinking juga tahu ya. So di sana my mind terbuka. Oh rupanya business can make money. Dan aku terfikir business apa aku buat tak? What should I do? So apparently at that time aku malah bakamnya. Aku malah bakam myself as a patient. So then my friend ni yang tempat aku bakam ni, dia mau offer aku mau belajar ya. So aku tu macam bang, cubalah after habis leadership camp tu, cuba aku belajar. I paid him for the course, and then aku pasarkan di social media. Surprisingly, baru aku pernah merasa tu sehari RM30, sehari RM60. Dia kau pernah macamnya orang, ni aku cuma ni panjangnya aku business. So di sana aku terkaget. So di sana how I started my entrepreneurship journey. So pasal I was depressed because I wasn't making enough money. That's what I feel lah. Masa tu kan. So now after alhamdulillah slowly meningkat lah my pendapatan. Okay, Bobby mana
ano, remote kan? Kita di sana. Oh, ini punya. Dewa kacamata tu luar. Gelap lah. Luar spek. So, okay, bismillahirrahmanirrahim. So, myself, my name is Muhammad Syafiq Syukriya. I'm the founder and CEO of Paning Free Company. Yeah. Sebagai Paning Free, masalah free. So, orang datang arah aku dengan macam-macam masalah. Baik kalau bersatu. Kamu masalah bisnes kan, kamu jumpa lawan-lawan semua aku. So, dapat satu sihat tu bisnes kamu boleh. Tapi not in this business lah, ini untuk kesihatan. So, next slide. So, kami membuat bekam. Kami deliver kami punya service secara selamat, profesional, rugged, ada juga melalui bekam urutan. Ini slide lama ni, berdua ini slide yang 2 tahun lepas ni punya slide. Yang updated, dia kata buat. Yang masa YDC kena ya? After YDC. Ada update sikit. Alright, so kami start business 3rd March 2020. Aku join Bobby Livewire last year nya 2019, hujung tahun tu. November kali kursus orang like leadership camp. So this is our place. Kami home base saja sebenarnya. Kami home base dan kami buat door to door 4 daerah. Ini wawasan things lah. So kami buat bekam, urut, bone adjustment sama facial. Ini saya lama. Facial maksudnya aku jarang buat lagi. So ini just to show kami punya services apa. Kami pernah membuat, kami mengajar juga. Kami mengajar kursus bekam dan juga kursus urutan. So ini kami just to show some photos. Kami secara profesional, kami membagi sijil juga pada participants. Untuk urutan kami dah mengajar juga. Just to show, ini ramai banget. This was last 2 years I conducted the course. Ini our social media just to show setelah banyak ada yang bertutup sudah akan dibuka balik. Kami pun sama masa ni sama progressive juga. We are inside progressive perks loyalty program. So some of my clients ada dari progressive juga. Kami ada business cards, we do vouchers, we do collaborations sama. So talking about my qualification, so kami other than my academic qualification, I am certified for cutting, for massage masa tu aku belum di Miri, aku belajar. Ada company daripada Malaysia datang to Miri. And then I am also certified training of trainers for 4 years. Jadi from 2022 sampai 2026 aku boleh mengajar. Jadi macam like Bobby, aku boleh mengajar lah business plan lah. So, in fact, Bobby ni dalam gambar. Nampak tak? Nampak dah, there's Bobby ni, nampak kok. Dua kali. Tapi benar-benar ada. Sama-sama tadi gambar itu. Same batch. Same batch. Tapi benar ada. Ya, bahasa kabar. Black and white. Ya, jadi student terus jadi ikut atau jadi classmate terus ya. Next level. Then alhamdulillah last 2 years I went to China as a delegate lah, antara wakil Brunei. So kami Paning Free, kami sudah, aku berani cakap kira masa tu lah bangga lah. Kami sampai China sudah, kamu bila? For a therapy company macam yang buat bakar murid, anulah, yang orang. To me, I was proud lah at the time. Sampai baru ke China tu. Itu benda gua tu. Boleh pernah ni benda. Diorang cabut, diorang akan buang bah. Kali kami angkut lah semua. Kami angkut ke Brunei lah. So it's in my office right now. Ada. Tu benda tu, benda tu. Oh, yang belakang. Yang belakang ada. Kami punya benda yang logo tu. Kami mau balik. Daripada pun buang kan. So, and then alhamdulillah juga selepas YDC ada tu, KKBS memanggil myself sama Alwa masa tu. Antaranya myself and Alwa, kami 4 orang buat showcase di ICC. Dan ada peluang berjumpa dengan HM. Ada orang betul bagi surat pulang, aku lihat. Muncul pulang, dapat aku dah payah lah bagi surat. Lihat semua pun kenal sudah. So alhamdulillah sampai berjumpa HM dan Royal Family apalah. Ada patah tu ada customer kau dari istana. So itulah, this is the way lah. So kenapa Ketani mesti networking join this activity. Ketani ni orang bukan cari kabel ni orang. Tani buat kenalan. We expand our horizon. So ini salah satu caranya. Macam kita tanya kenapa Tani punya spell, kenapa balon negeri sampai luar negeri. Tak, artinya ada something yang aku tahu yang kamu tak tahu. Kita mesti kuat kerana aku tak. And then YDC,
Nombor 1 masa speaker masa tu. YDC Lights On 5. So I won first place masa tu. Kira I expect kamu pun do your best lah masa presentation. Alhamdulillah. And then after that, why discover ni? Career discovery, I kena panggil job center. Ataupun dah sampai kerana bagi sijil payah. Masa tu aku mengusut kan, yang tu dulu mengusut arah job center, ada kerja. Ini aku pulang bagi top di hadapan. Dah balik. And ini of course surat kabar apalah biasa sebenarnya surat kabar. And featured as like choir alumni, one of the alumni in their Instagram. Sama aku ada, I have my own music by the way. Aku ada lagi music video. Pre-GPT ya. Cuba dengar. Masuk YouTube lah. Masuk Pelangi FM juga. Alright, so nada cruisen dalam kamu cek YouTube saya ada tak? So alhamdulillah, that's all for my presentation. Gambar. Nanti macam I want to show some videos lah. Boleh kan? I want to share sama kamu. So ini show presentation aku. Boleh kan video? Ada music? On music terus. Okay. Music video kamu cek arah YouTube sila. Pada ucapan ini ada tak? That was 2021. Aku 2021 tu main music video. So artis pula. Yang setup ada real reception. Mana semuanya? Anda lihat kan ada lah YDC tu lah yang masa setup lah. Setup. Kan masa setup. Ada. Music. Cepat belum record. Nah, let me try something else. VLC. VLC mau? Yeah, VLC is going on. Ini aku akan lihatkan aku setup. Kami setup masa tu. Musiknya masa pas bisa. That's the biggest. Sorry. Ya kak. Yeah, sorry. Mau betul bos speaker. Itu speaker tinggal. Yep. Mana bawahnya? Terkan lagi. I already subscribe to the YouTube channel. Thank you. So ini just to show lah, ini kami punya booth masa tu. Kami one day before kali ya. Yang ni one day before ni kami rehearsal. So kamu present kan? Kita susun lagi ni. Just to show. Okay, next video yang YDC real. YDC real. Should be next. No. Ini my bapa ni tu brother tu. Sabar ni Ini mana? YDC real, YDC. Itu nak bawah lah kali susun. Ini during the day. Kelurusan masa aku datang tu, SCT datang. Setiap SCT kan dia tahu aku punya presentation tu. Actual day. Masa aku when I presented tetap sebenarnya SCT belum datang awal-awal. The first presentation ada SCT. Sudah my presentation ada nanti SCT ya. Okay lah. So, Tuan Zakaria. Oh, jom besar mencari menteri. Ini SUT pun sudah takut. Apa lagi menterinya lagi takut. Nah, dia tu manusia sih tu. Nasi juga. At least video ni pun. Next, I want to show yang HBK. Yes, it's HBK is which one? Ini the day yang kami adalah one of my proudest moment in Panin History lah. Kami ini yang kami unjuk arah Sultan tu this one. Kami bagi our business card. Oh, betul. So aku boleh cakap lah kami bersaing pulang yang our business tu. Awak pun bersaing. Dia pun ada signature tu. Tu ada tulisan menteri kan? Menteri Kesihatan. So itu one of our proudest moment. Yeah. Siapa kan jadi bubble today? Okay, let's show the bubble lah. Bubble, ini belum release kau ni video kau. But you want to be bubble kan? Ada dapat. Kami hiring pulang. Macam tu bubble-nya. Ada image atau lain? Ada satu. So ini our video. Kami belum release lah video ni. Just to show our marketing macam mana lah.
So dalam bisnes kamu mesti pandai advertisement, pandai marketing. So ini kamu akan belajar kan macam mana. So aku akan lihatkan saja. This is how I market. This is my identity. Aku jual babon sikit, serius juga. Sikit lagi. Bisa jumpa aku ni, tapi ani ada bagi berapa lagi ya? Yeah. This video I think last year kali atau last 2 years berapa? Okay, ano, Brutik. Okay. And then next. Ada one lah. Nanti last one lah. So ini Photoshop 3 bulan lepas, 3 bulan March, I just got back from India. So I just want to share my journey lah. Iya, ada video syuting something ah. Ini the something. Dan sponsorin dia, baik saja. At least smart. So I went for a course in India. So ini aku share my journey saja for you guys. I want you guys to be inspired that you guys want to go deeper. Go deeper into entrepreneurship and to grow as a person and as an individual. Yeah. Sudah ni. Brunei lama. Mana Lampung ya? Lampung kalau UMC ada. Behind you. And greetings to everyone. My name is Muhammad Shafiq Shukri. I am the founder and CEO of Honey Free Company. I am truly honored to have represented our country, Brunei Darussalam, and the Brunei Malay Chamber of Commerce to participate in the Indian Technical and Economic Cooperation Program. Firstly, I would like to express my sincere gratitude to the Ministry of External Affairs, Government of India, for sponsoring and organizing such a meaningful program. To the Indian Institute of Packaging Yang video tadi tu kau pun ambil ataupun orang Hospitality and for delivering such an Pakai insightful drone dong? course Enggak, pakai gimbal. Ya okey. Mahal tu. Dia tu sebab orang betul dia. The knowledge and experiences gained are truly invaluable. Throughout the program, we gain deep insights into the evolving landscape of global e-commerce, efficient logistics, strategies, and sustainable packaging solutions. From learning about smart warehousing, supply chain optimization, and innovative packaging techniques Andan, to understand namanya Andan. Seperti Andan namanya. Okey. From dia common in dia. our perspectives and provide us Orang with valuable skills that can be adapted and implemented in our own industries and community back home. A special thank you to the amazing delegates from 16 different countries. It was such a joy to learn about your cultures, form new friendships, and even explore potential business opportunities together. This global friendship Naik bangsa sudah. Are you from Nepal? Kita akan ikut. involved in making this program a success. Thank you for your dedication and support throughout the journey. And lastly, to the Brunei Malay Chamber of Commerce and Industry. Nampak apa? Sebelum belajar tu macam tak menakal. Dia sampai balik tu macam senang sudah. Okay, what happens in India stays in India. Thank you to everyone who made this journey so memorable. Yeah, Let's continue to grow, collaborate, and But create you went there for you can pick a man. together. Terima kasih. And see you again, inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam studio, insyaAllah aku akan buka very soon lagi. Ada lagi kau? Ada lagi. Cukup. Telah dia belanja sudah. Telah dia belanja sudah. Okay, so
Alhamdulillah. Alright. Once again, I would like to say thank you so much everyone for listening to my journey. I hope that inspired you guys semua. Kalau kan bertanya, tanyakan lagi yang tepi sekali. But that's all from me. I think next speaker, sorry overshadow orang yang ada. Thank you. Bye. Okay, seterusnya one speaker, then we have a break, okay? Okay, bye. Dipersilakan. Coba tak. Okay. Ini mau apa? Aku curi konten di sini. Using it on kan? Yeah. Betulnya wah. Jenama apa ni? Oh, baik kan kamu? Kalau abang dah mula bagi aku. Saya mana? Kita tak bagi aku. Lebih banyak sangat relate. Kita belanja. Yang menyanyi ano? Tukar apa? YouTube. Masih iklan. Tanya tu yang lagi. Oh, itulah. Mana saya lebih suka ini? Aku nak cawan projek yang belakang. Okay, okay, dipersilakan. That's why I think tadi mostly pun kamu di sini ada yang baru start business, ada yang mulai business sebagai hobi apa tu kan. So it's a good thing juga. And then but what is the bad thing? What I heard is putus asa. Right? In business tadi jangan putus asa. Right? Ini semestinya within 1 year or 2 years satu kamu rasa business dengan jalan. Tapi kamu lihat 5 years ahead. Right? Then I will tell lah mengapa I said jangan putus asa. It happened to my own business lah. Right? In Tokyo. Alright. Actually, untuk start business ni is a good thing for you untuk ada sedikit pengetahuan dalam business. Right? That's why if you can see that I attend so many another training like from LiveWire, RRD, and the IBA, Microchip Camp, and the YBC now. And then the latest one is we are joining the SJB is under Shell. So we will join the itulah sama dengan traffic berapa under EBA. So ini untuk mengambil tender Shell. Yeah. Tapi it's not an easiest thing for you lah. Like EBA ni banyak yang dimaunya. Ya, requirementnya memang banyak lah. Cerewet sikit lah. Yeah. So I'm also one of the member Persatuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei. Yeah, and also I'm a member of the BMAN. Yeah. Before I do business before, actually I was a dancer and also a choreographer. Yeah, and I've been travel a lot. Yeah, and then just the time masa tu masih belajar apa, and one of the director masa tu of tourism is asking me, katanya, Fee, why don't you try to make an event management untuk tourism, right? So I think that was 2000 kata. So I said, boleh lah, masa tu untuk Hari Raya untuk to welcome the tourists lah di Brunei. So it was a good started for me, and everyone is giving me a very good feedback.
and dari sana tah mulanya Rhythmic Evolution Studio. Right? So I've been catered with the Brunei tourism industry selama 14 tahun. Yeah. So I do domestic and also international punya natulah. So I've been around the world sudah with the Brunei tourism, and it's a good income. Right? But that is only sampai 2014 because after that tourist is getting down sudah. So Rhythmic Evolution Studio ni mostly that we are we are doing more of event macam untuk apa ni yang welcoming tourists apa tu. So we are travelling a lot, and I'm one of the small ambassador of Brunei culture. Yeah, and also I won the best folklore performance in Korea. Alright, masa untuk yang ada tournament golf dulu pun I'm the one that handle semua the event management di sini. Right, untuk pembukaan perumahan di kampung air ada istri also under me. Yeah, mostlynya banyaklah is under me masa tu, and yeah, aku gambar sama di Korea di sana in I think this one is in Kagoshima, I guess this one. Because that we travel a lot lah, and then masa tu pun I met a lot of entrepreneurs juga because I'm the one that bringing them ke China nanti untuk expo. Yeah. And then after that, when I see tourism is getting down, right? So I'm not putus asa. So I try to find another business what I can do. Right after that, I had that for about like 3 years. Then that's the time when I start to do something that when I study. Right, I'm taking biology in Faculty of Science in UBD. So that time we are doing more macam biotech punya things, that how we gonna extract the essential oil, everything, and then how we gonna make sabun, and how we gonna mix all kind of like perfume, everything is what you are trying to explore. Yeah. So yeah, so this is where Natobio set up in 2017 macam tu. So that's my first product, the soft handmade. Yeah, it's totally from raw, right? Until jadi sabun lah, right? This is not the one that all these people nowadays that they're taking the OEM, ambil dari orang, so they just mix. This is not, right? This is semua buat sendiri daripada pembuatan lainnya sampai menjadi sabun. It's 100% free of chemical, right? And after that, ianya berkembang sampai I'm doing the serum. And then this is the latest product, all the shower gel, also done by me myself, and also the perfume. Yeah, perfume also that I'm doing all the knot by myself, right? So kalau I can start with the perfume, you have to know what is the best knot, right? Semua sekali you have to know. Yeah, beside that, so I'm also teaching orang untuk how to make their own cosmetic. Yeah, I'm using the organic cotton things. Yeah. So now if you can see that this is orang ni membuat lipstick, right? We are doing the lipstick, and this one is actually a candle making. Yeah, we are doing candle di sini. And this how I do my extraction di rumah. I have my own small lab di rumah. So I'm using the distillation untuk memproses the essential oil, right? And I know that this business dah banyak di Brunei lah. Yeah, that's why I said something that you love, it can turn into money, and I'm agree with apa I will say. Yeah, but for me that before that, because I love to do that work. Yeah, that's why that for me I said okay lah, I just make this into business lah. So sanggup mengeluarkan duit untuk membeli semua barang-barangan lab, bawa balik ke rumah. So I set up satu rumah tu memang khas untuk
pembuatan segala sabun apa semua lah. Yeah. Yes. All my product tu ada certification daripada MOH. Yeah. So that's why I say kalau kamu kan mulakan business anything with the product itself, make sure that kamu minta approval daripada MOH untuk mendatangkan barang kamu itu selamat dipakai. Yeah. So masa mengantar ke MOH itu pun dia surprised to hear that I'm the founder itself yang membuat barang itu. Because selalunya orang mengambil di luar. Because why they asking that? Katanya siapa supplier kamu? Ali kata I don't take any supplier dari luar. Siapa yang membuat? So I said it's me. So they surprised lah. Jangan takutkan. Yeah, this is the first time that they had local boleh membuat segala-galanya kalau sabun apa. So I'm so happy lah to hear that. Yeah. And then 2018 I start ada business. That time I baru kenal Alwai juga. Yeah. So yalah. We start macam apa ni berjual apa tu ikut arah pasar kita ni apa semua lah every week dulu. Until daripada pusat pembangunan dia is offering me untuk mengambil cafe di KBS masa tu. So we open up di sini lah cafe ni yang baru saya lah. So take over the apa ni KBS punya cafe. So yeah, it's a good atulah ni orang di sana. Until now pun orang masih ingat kami, so asking us untuk mengantar makanan orang masing. Yeah, yeah. So that's why I said jangan terstick arah satu business. Kalau you can handle two, handle two. You can handle three, handle three. Tapi jangan orang dipaksa diri. Ikut kemampuan sendirilah, right? For me myself, I don't have any macam orang masa tu orang di sana dapat orang gather with friends apa tu with family. I don't have time for that. Yeah, my time is only cari duit saja. Yeah. Okay. So barakah ni pun sampai hari masih berjalan. Yeah. So this is all our product. Yeah. This is all the one from me myself yang buat. So masa ni pun ada sudah bunyi-bunyinya daripada apa ni PBB juga akan mengambil saya sendiri untuk menjadi one of the instructor under artisan skill. Yeah. Right, this is some of my achievement. Right, accomplish a book upon the Stroport Shell resolution as a marker of exploring education as an under Associate Professor Dr. David Marshall mungkin kali. Tidak lama tu. Right, so masih ada bunda kah? I don't know, balik dari sudah. So our book masa tu apa ni is well recognized under international pollution bulletin. Yeah, so I'm the first students yang dapat mengenal pasti gastropods atau dia ada male and female sexes. Yeah. Checking gastropod atau apa? Ha? Gastropod atau binatang apa? Okay. Ya, shell apa tu macam siput apa tu ada gastropods. Ada jantinanya. Yeah, actually ada jantina. So I'm the first, even my professor pun terkejut that I dapat apa ni bandingkan ada 2 jantina dalam gastropod satu. Indeed, male and female atau? Yes. Ya, memang ada. And then what happened is dua di sana, diorang pun akan boleh menjadi bercelaru. Bercelaru mean to say they can swap sexes. Oh, due to anak tu apa ni pollution. Ya, due to pollution. Because dia punya pollution dia berani tinggi, especially kampung air. Kampung air, ya. Correct. Kampung air itu dia punya lectin apa semua tinggi. So it's not advised to makan yang di sana. Kalau turun nampak tu. Aku dah kami turun mengambil. Yeah, so daripada kampung air tu sampai ke Muara. Yeah, that's my work before. Right, we doing for this one, doing research for this for 1 year. So we make a book. The book already another sudah dapat certified by the World Pollution Bulletin. So I gave it and honored by our dean masa tu untuk menyambung my tutorial. No, my master by research, tapi belum nyambung.
Because stress sudah setahun sudah Atu pun sudah stress. Malas sudah belajar, malas. Kan? Because I said why I love lab work, because my time masa Atu dari pagi kadang-kadang sampai malam di sadar tu di dalam lab saja. Di pos lah, because of science gitu. Di UB. Yeah. And then that, as you know that I win the best vocal performance in Korea. Actually, it's not in Korea juga, and I have also one of the best crowd in Japan that time. Yeah, and I made up the menteri and the MIPR. Yes, just to congratulate to me. Wow. Yeah, and also if you see yang ada kan Brunei Banner tu is all under me tu masa tu. But yeah, we under one of the cameramen from the National Geographic. Yeah, dan the Kirkland. So we work together. Yeah, and I travel so many countries juga. Yeah, and handling a big project. Bukan jadi sini di luar tu memang cabarannya kuat lah. Ya, kalau dibandingkan event management di sini tu masih kurang tu. Tapi when it comes to di luar tu lagi sakit kepala. Banyak kan dibuat. Yes, banyak kan dibuat. And then how you gonna approach yourself untuk represent Brunei sendiri? Because I have to meet like 40 negeri. Banyak. Okay, and then after that for Anato, from my other business Anato, so I get the certification itself, and now my soap are being sold arah Egypt, Cairo. Yep, yeah. So the next one will be moved to negeri Pengantin Kuching. Because now we are still dalam progress perbincangan. Yeah. So now my company pun collab with local company, Yen Global Enterprise. So this is the person lah. Yeah. So dia masa ni taking me as an advisor untuk membuat dia punya freshener sama dengan sabun kunyit lemon. Yeah, so all the familiar is aku buatkan baru siap. Yeah, and then also dia akan membuat lagi satu produk untuk laundry. Laundry because katanya sendiri pembelian kan kadang-kadang orang ada sensitive skin. So now it's my turn untuk membuat something that people can use. Yeah. So that's why I said apa yang the one that I studied before tidak rugi. So I can turn it into money. And bukannya sedikit lah, dapatnya banyak lah. Yeah, so untuk anak tu my barakah tu you can go through GoMamam apps. Mostly simpan saja lah. Because I don't have time untuk mengantar kemana-kemana. I have another commitment to do juga. Alright, and beside that actually I'm instructor of Zumba. Yeah, and also a certified fitness instructor lah under FAA. Yeah. I think that's all. That's for me like aku be persistent and perseverance in business lah is the key for you to success. Jangan selalu putus asa. Whatever thing it is, jangan putus asa. Like for me masa sabun Atu pun masa buat mula-mula, I said, dah pun mau beli sabun Atu. Then when I take it back, I said, oh maybe bukan sekarang. So maybe that within that few years ahead. But then it's true, right? Yang pentingnya kamu terus berusaha saja. Teruskan usaha kamu tu. Jangan sekali-kali kamu merasa diri kamu tu tidak dapat buat. You have to cover diri kamu yang kamu dapat buat. Yeah, and try to believe in yourself and don't listen to others. Yeah, right? That's all from me. Yeah, and this is my ID and to follow. Yeah, right? So we'll have a quick break. I don't think ada makanan banyak. Ada. I sponsor. Yeah. 30 minit ya. So 10:50 lah habis tak lah. Sampai pulang. Yeah, everybody stand up. One and up. 1, 2, 3, 4. Oh, tadi kan? Sekarang tadi kamu sama dengan aku.
this was sendiri campur. Di, ada sampler lah. Ya. Ada lah dulu. Makan. Nanti open up. Sekarang buat lagi. Okay, I've tried like 6 hours masih lagi. Alkohol untuk membuat yang ada jadi di sini sekolah banyak jual barang. Kalau di Indonesia boleh kan? Ada jual sana, ada sampai ke 300. Yang penting you have to be sama dengan yang baca dia belajar dia kena hantar lagi kan Cina dia dapat ajar 30 makan break sampai susah ni ada nasi ada pagi makan ada asal dia ada dalam IG. What I'm using yang this one. Boleh. Ada pun kalau itu ada my go mama. Ada pas dia nak tu view. kalau leadership boleh tapi home to home I think Singit. This one dia start from up and to yeah, because kalau you can see saya dah boleh the bubble actually is according to your concentration of another lah. Dia punya parti yang you will see natural garam. Iya. Natural garam. Dia cuma macam aku tahu bau garam dia awal makan. The party of the preference. Ethanol. Ini pun pakai cuma ni. Nasi. Stiker sering hilang. Kalau yang ada lampu Ani pun lari dulu banyak, soalnya itu ada dorong mungkin lagi yang every keluarkan banyak keluarkan. Just limited 6 bottle. So why I did that? Supaya next customer tunggu lagi. Aku mau lagi. Jangan kalau buat tidak banyak. Second one belum? Ya, habis barang habis. And then sudah tu next keluarkan sama dengan kira di komodi ada scholarship. Alhamdulillah dapat scholarship sana. Dari segi dia barangkali misalnya aku masuk ibadah ataupun pergi study lah lihatlah. Memang ada satu saya tu. Ya, itu negara itu. That's the only one we have. Tapi memang belum pressure. Kalau sudah dapat macam ada dia selain itu konsentrasi sampai dalam zaman lagi lama. Tapi pas dari you ke si dari kayu itu ada dari kayu kamu mengeluarkan minyaknya tu Tapi Allah sudah dapat nanti yes. You see how kalau you know
achieve apa yang dia mahu. Makan tak? Kalau sudah appreciate. Kenapa? Hah? Dulu mengajar, and then after that follow my husband balik ke KL. After balik ke Semari, then continue ni pun don't want lah ni ko. I will need to concentrate with my daughter ni pun for their grow. And then bisa waktu mengajar tu actually buat business juga. Because my man ada business. Macam my daughter is semua bini-bini. Jadi kalau aku balik cuci di sekolah bayar Indon. Bani baju si body. Apa ni? Tak cuci di luar. Bawa dengan bawa minum mana? Lepas itu nyaran. Ya, anak periksa yang dah mentah.
Boleh tolong Tolong apa? bukakan aircon. Sekejap, telefon kau. Boleh lah, tadi tolongnya sesuatu buka pakai telefon. Tahu.